හැම දිනාටම තිරුවන් සරණයි. මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. අපි මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය සාකච්ඡා කරමින් හිටියේ. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑවා. පිරිනිවන් පෑවට පස්සේ සිද්ධ වෙච්ච සිද්ධි තමයි අපි සාකච්ඡා කරමින් හිටියේ. So may the triple gem be a refuge for all of us, and with the permission of the Venerable Sangha, we are going to continue into our discourse of Maha Parinibbana Sutta. So we are getting to the conclusion. Last time we have seen the Buddha actually passing away. He had given some last advice to the monks. Then he has gone through these different meditation attainments, and finally he passed away. That was the last. We have seen also the Brahma Sahampati Sakka and Venerable Anuruddha and Ananda like uttering these inspired utterances, inspired by the occasion of the Buddha's passing away. That's where we finished. හරි එතකොට අත්තකෝ කෝසිනා දැන් ඊට පස්සේ අන්තිමට කිව්වේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ ගිහිල්ලා කුසිනාරානුවල මල්ලයන්ට දැනුම් දුන්නා බුදුරජාණන්සේ පිරිනමන පෑවා කියලා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම අඬන්න පටන් ගත්තා. අන්න එතනින් තමයි නැවතුනේ. So there was බිම පෙරලි අඬන්න පටන් ගත්තා. There was one more bit. The Mallas, that's the people in the nearby village of Kusinara, were informed that the Buddha passed away, and that they were supposed to look after the funeral arrangements. So when they heard about that, they were crying and everything. අතකෝ කෝසිනාරකා මල්ලා පුරිසේ ආනාපේසුන්. ඊට පස්සේ කුසිනාරා නුවර මල්ලයෝ මිනිස්සුන්ට අනකලා. තේනහි බනේ කුසිනාරායන් ගන්ධ මාලංච සබ්බංච තාලා වචරං සන්නිපාතේත. එහෙමනම් සගයිනි කුසිනාරා නුවට සුවඳ මල් සියලු තූර්ය භාණ්ඩ එක්රැස් කරන්න කියලා අනකලා. අතකෝ කෝසිනාරකා මල්ලා ගන්ධමාලංච සබ්බංච තාලාවචරම් පංචච දුස්ස යුග සතානි ආදාය යේන උපවත්තනම් මල්ලානම් සාලානම් යේන භගවතෝ ශරීරං තේන උපසංකමිසු. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ සියලු මල් සුවඳ වර්ග ඒ වගේම සියලු තූර්ය භාණ්ඩ අරගෙන රෙදි අර කසීසලු 500කුත් අරගෙන උපවත්තන සල්නු වනයේට ආවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශරීරය තිබිච්ච තැනට. කියන්න. උපසංකමිත්වා භගවතෝ ශරීරං නච්චේහි ගීතේහි වාදිතේහි මාලේහි ගන්ධේහි සක්කරන්තෝ ගරුකරන්තෝ මානෙන්තෝ පූජෙන්තෝ චේල චිත්තානි කරන්තෝ මණ්ඩල මාලේ පටියා දෙන්තා ඒක දිවසං වීතිනානසු. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා මුළු දවසක්ම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශරීරයට නැටුම් වලින්, ගැයුම් වලින්, වාදන වලින්, මල් වලින්, සුවඳ වලින් සත්කාර කරමින්, ගරු කරමින්, මානනය කරමින්, පූජා කරමින් ගොඩක් වටින වස්ත්‍ර වලින් වියන් බඳිමින් මඩුළු මල් පිළියෙල කරන්නා එක් දවසක්ම ගත කළා. ශරීරයට පූජා සත්කාර වැඳුම් පිදුම් එහෙම කරමින් දවසක්ම ගත කළා. Then the Mallas ordered their men to bring perfume and wreaths and gather all the musicians together. And with the perfumes, wreaths, and the musicians, and with 500 sets of garments, they went to the Sal Grove where the Blessed One's body was lying. And there they honored, paid respects, worshipped, and adorned the Blessed One's body with dance and song and music, and with garlands and scents, making awnings and circle tents in order to spend the day there. And they thought, අතකෝ කෝසිනාරකා මල්ලානං ඒතද හෝසි.
අතිවිය කාලෝකෝ අජ්ජ භගවතෝ ශරීරං ධාපේතුං ස්වේදානි මයං භගවතෝ ශරීරං ධාපෙස්සාමාති. එතනට හිතුණා අද දැන් කාලේ ගොඩක් ගත වුණා. අද බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේහය ආදාහනය කරන්න බෑ. හෙට අපි බුදුරජාණන්සේගේ දේහය ශරීරය ආදාහනය කරනවා කියලා හිතුවා. මම ඔක්කොම ටික කියන්නයි පොඩ්ඩක්. අතකෝ කෝසිනාරකා මල්ලා භගවතෝ ශරීරං නච්චේහි ගීතේහි වාදිතේහි මාලේහි ගන්ධේහි සක්කරන්තෝ ගරුකරන්තෝ මානෙන්තෝ පූජෙන්තෝ චේල චිත්තානි කරන්තෝ මණ්ඩල මාලේ පටියාදෙන්තෝ දෙන්තා ဒ ුතියම්පි දිවසං වීති නාමයෙන්සු. ඊට පස්සේ මල්ලියෝ දෙවෙනි දවසත් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේහයට සත්කාර කරමින් ගරු කරමින් මල් සුවඳ ආදියෙන් පුදමින් නැටුම් ගැයුම් වැයුම් ආදියෙන් සත්කාර කරමින් දෙවෙනි දවසත් ගත කළා. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි දවසත් ඒ විදිහටම ගත කළා. නැටුම් ගැයුම් වැයුම් වලින් සුවඳ මල් ආදියෙන් සත්කාර කරමින්. හතරවෙනි දවසත් පස්වෙනි දවසත් හයවෙනි දවසත් ඔහොම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේහයට මේ සත්කාර ගරු බුහුමන් වැඳුම් පිදුම් ඒවා කරමින් ගත කළා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට හිතුණා හත්වෙනි දවසේ මෙහෙම කරන්න ඕනේ කියලා. මයං භගවතෝ ශරීරං නච්චේ ගීතේ වාදිතේ මාලේ ගන්ධේ සක්කරන්තෝ ගරුකරන්තෝ මානෙන්තෝ පූජෙන්තෝ. අපි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශරීරයට නැටුම් ගැයුම් වැයුම් වලින් මල් සුවඳ ආදියෙන් සත්කාර කරමින් ගරු කරමින් පූජා කරමින් දකුණට ශරීරය නගරයෙන් දකුණු දෙසට අරගෙන ගිහිල්ලා නගරයට පිටින් දකුණු පැත්තේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශරීරය දවමුයි කියලා ඔහොම අදහසක් ඒගොල්ලන්ට ඇති වුණා. නගරයේ දකුණු පැත්තට ගිහිල්ලා ගෙනහිල්ලා දකුණු පැත්තේ බුදුරජාණන්සේගේ ශරීරය දවමු කියලා ඔහොම අදහසක් ඒගොල්ලන්ට ඇති වුණා. So and they thought, it is too late to cremate the Blessed One's body today, we shall do so tomorrow. And so, paying homage in the same way, that means this honoring, paying respects, worshipping and adorning the Blessed One's body with dance and song and music, with garlands and scents, making awnings and circular tents in order to spend the day there. They spend it a second day like that, and a third day, a fourth day, a fifth day, and a sixth day. And every day, evening time, they thought, now it's too late, we will do it tomorrow. And on the seventh day, the Mallas of Kusinara thought, we have paid sufficient honor. We have paid දකුණු දිග දවන්නෙමුයි කියලා හිතුවා. කියන්න බලන්න. In English it's like this. We have paid sufficient honor with song, dance, garlands, unguents and all these things. Now to the Blessed One's body, now let us burn or cremate this body after carrying him out by the south gate. දැන් ඒ ගැන අටුවාව කියනවා හරියට අනුරාධපුරයේ දකුණු දොරටුව වගේලු මේ කුසිනාරාවේ දකුණු දොරටුව තිබුණු තැන. දැන් අනුරාධපුර නගරයෙන් දකුණු දොරටුව පැත්තෙන් ගියොත් එහෙම ජේතවනාරාමේ තියෙන තැන වගේ තැනක දවමුයි කියලාලු මේ කිව්වේ. කියන්නේ අනුරාධපුරයේ දකුණු දොරටුව පැත්තේ තමයි ජේතවන ස්තූපය තියෙන්නේ. අන්න එතන වගේ තැනක දවමුයි කියලාලු මේ කිව්වේ. And the gate was where? Gate was somewhere close to Jetavana Stupa. Jetavana Stupa at the southern gate. Close to southern gate. And Abhayagiri was the place where they want to burn. No. They want to burn at the Jetavana Stupa. Place like Jetavana Stupa. Okay. Now Kusinara is somewhere like Tuparama. Okay. And they want to the burn. Gate is as far as Gate is somewhere close to Tuparama. And they want to burn somewhere like Jetavana. Cremate. Yes, cremate somewhere at Jetavana. එතෙම මේ ගැන තව විස්තර තියෙනවා.
ඇත්තටමත් අනුරාධපුරයේ භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ දේහයවල් දවලා තියෙන්නේ ජේතවන ස්තූපය ගාවලු. ජේතවන ස්තූපය හදන්න කලින්. දැන් මිහිඳු මහ රහතුන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑවහමත් ආදාහනය කරලා තියෙන්නේ ජේතවන ස්තූපය තියෙන තැන. So, and the commentator also says actually that's what was happening in the ancient Anuradhapura, the place where now the Jetavana Stupa is, was the place where they used to cremate the monks. Even Aranda Mahinda Arahat was burnt at that same place. So, ඊට පස්සේ they don't know, they don't explain anything about the dancing. which So, now here it is said nachchehi geete. yes, so it was like a normal thing in India to dance when somebody dies. So, Maybe okay, so okay. dancing and singing. No, but like isn't it kind of music or something is normal in most places, but dancing. I think this can be a suitable dance for funeral, not normal dance. Celebration Kind of actually, celebration, kind of dance because suitable his for mission is accomplished. Why not? funeral. Now, if you look at Successful. last week Queen's funeral, it's a huge, beautiful pageant. It's not. No dancing. It's, No, there was no why not? dancing. In Africa, they have coffin dances. Africa you have coffin dancing. They take coffin, 6 people, and they dance really dance like rock and roll and everything. So that's a different Anyway, tradition. this thing bit like Queen's funeral. Let's say that way. More Funeral was dignified. Yes. morbid. This is celebration. No, but Dandadeva, these same people before that they were like Throwing their so I don't think they were really in Down to the celebration. It's theatrical part. But for me, it's a, like interesting part. They used to dance and sing as probably as this culture those days. Red Indians, I think they did the same. It's kind of funeral ritual or funeral something. Yeah. Not normal dance, not normal singing, Mm. but it's a suitable dance for this kind of funeral. Now, when we look at Queen's funeral, it's very beautiful thing. There is no any sadness in the funeral activities when you look it through the television. So this funeral, Buddha's funeral, also something like that. Was anybody dancing at Queen's funeral? No, the dancing was not available here, Queen's thing, but at the Buddha's thing, you will find even dancing. Prince Charles danced somewhere privately. No, but that's After a long time, he became king, no? Anyway, let's go. No, let's go back. Okay. Atako asmacha anuruddho asmacha anando tang rattavasi තේන කෝපන සමයන අට්ට මල්ල පාමොක්කා සීසං නහතා අහතානි වත්තානි නිවත්තා මයං භගවතෝ ශරීරං උච්චාරෙස්සාමාති නසක්කොන්ති උච්චාරේතු. ඊට පස්සේ මල්ල රජවරු 8 දෙනෙක් ඉස්සෝදලා නාලා අලුත් වස්ත්‍ර ඇඳගෙන අපි භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ දේහ ඔසවාගෙන යන්නෙමුයි කියලා ඔසවන්න උත්සාහ කළා. ඒ වුණාට දේහය උස්සන්න බැරි වුණා ඒ 8 දෙනාට. අතකෝ කෝසිනාරකා මල්ලා ආයස්මන්තං අනුරුද්ධං ඒතද වෝචුන්. ඊට පස්සේ කුසිනාරානුවර මල්ලයෝ අනුරුද්ධ මහරහතුන් වහන්සේට මෙහෙම කිව්වා. කෝනුකෝ බන්තේ අනුරුද්ධ කෝ හේතු කෝ පච්චයෝ යේනිමේ අට්ට මල්ලපාමොක්කා සීසන් නහතා අහතානි වත්තානි නිවත්තා මයං භගවතෝ ශරීරං උච්චාරෙස්සාමාති න සක්කොන්ති උච්චාරේතුන්ති. ස්වාමීනි මොකද්ද හේතුව මොකද්ද ප්‍රත්‍ය මේ මල්ලයෝ 8 දෙනෙක් නාලා අලුත් වස්ත්‍ර හැඳගෙන අපි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශරීරය ඔසවාගෙන යන්නෙමුයි කියලා ඔසවන්න හදනවා. නමුත් ඔසවන්න බෑ. ඒකට මොකද්ද හේතුව මොකද්ද ප්‍රත්‍ය? අඤ්ඤතාකෝ වාසෙට්ටා තුම්හාකං අදිප්පායෝ. වාසිෂ්ඨේනි එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට කතා කරන විදියක් අපි හිතමු රජවරුනි ඔබලාගේ අදහස වෙන එකක්. අඤ්ඤතා දේවතානං අදිප්පායෝ. දේවතාවුන්ගේ අදහස වෙන එකක්. දෙවිවරු හිතන විදිය ඔහොම නෙවෙයි. දැන් මේගොල්ලෝ හිතුවේ දකුණු දොරටුවෙන් අරගෙන ගිහිල්ලා දකුණු පැත්තේම ආදාහනය කරනවා කියලා. නගරය ඇතුළට ගෙනියන්නේ නැතුව බුදුරජාණන් වහන්සේ. නමුත් දෙවිවරුන්ගේ අදහස ඒක නෙවෙයි කියලා අනුරුද්ධ මහරහතුන් වහන්සේ මල්ලයන්ට කිව්වා.
කතම්පන බන්තේ දේවතානං අදිප්පායෝති. ස්වාමී දෙවිවරුන්ගේ අදහස මොකද්ද? තුම්මාකංකෝ වාසිට්ටා අදිප්පායෝ වාසිෂ්ඨයනි ඔබලාගේ අදහස උනේ අපි භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ශරීරයේ නැටුම් ගැයුම් වයුම් සහිතව සත්කාර ගරුකාර කරමින් දකුණු පැත්තෙන් අරගෙන ගිහිල්ලා නගරයෙන් බැහැරට ගෙනහිල්ලා මේ නගරයෙන් බැහැර දකුණු පැත්තේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශරීරය ආදාහනය කරමු කියලායි ඔබලාගේ අදහස උනේ. දේවතානංකෝ වාසිට්ඨ අදිප්පායෝ දෙවිවරුන්ගේ අදහස වාසිෂ්ඨේනි මයම් භගවතෝ ශරීරං දිබ්බේන නච්චේහි ගීතේහි වාදිතේහි මාලේහි ගන්ධේහි සක්කරන්තෝ ගරුකරන්තෝ මානෙන්තෝ පූජෙන්තෝ. දෙවියන්ගේ අදහස තමයි අපි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශරීරයේ දිව්‍යමය නැටුම් වලින් දිව්‍යමය ගැවුම් වලින් දිව්‍යමය වාදන වලින් දිව්‍යමය මල් සුවඳ වලින් සත්කාර කරමින් කරු කරමින් මානනය කරමින් පූජා කරමින් උත්තරේන උත්තරං නගරං හරිත්වා උතුරෙන් උතුරටම නගරය තුලින් අරගෙන ගිහිල්ලා උත්තරේන ద్వාරේන නගරං පවේශිත්වා නගරය තුලින් නෙවෙයි බුදුරජාණන්සේගේ දේහය උතුරු පැත්තට අරගෙන ගිහිල්ලා උතුරු දොරටුවෙන් නගරයට ඇතුල් කරලා මජ්ජේන මජ්ජං නගරං හරිත්වා නගරයේ මැද්දට අරගෙන ඇවිල්ලා පුරත්තිමේන ద్వාරේන නික්කාමෙත්වා නැගෙනහිර දොරටුවෙන් ආයිත් එළියට අරන් ගිහිල්ලා පුරත්තිමතෝ නගරස්ස මකුට බන්ධනං නාම මල්ලානං චේතියං නගරයට නැගෙනහිරින් තියෙනවා මකුට බන්ධන චේතිය කියලා මල්ලයන්ගේ තැනක්. ඒ මකුට බන්ධන චේතියේ තමයි ඒගොල්ලෝ ඔටුනු පළඳවන්නේ. තත්ත භගවතෝ ශරීරං දහපෙස්සාමේති. ඒ ඔටුනු පළඳවන තැන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශරීරය දැවිය යුතුයි කියලායි දෙවියන්ගේ අදහස. යතහ බන්තේ දේවතානං අදිප්පායෝ තථා හෝතු. එහෙනම් ස්වාමීනි දෙවිවරු යම් විදිහකට කැමතිද ඒ විදිහට සිද්ධ වෙත්වා කියලා මල්ලයෝ කිව්වා. Okay. Okay. Then 8 Mallas chiefs, having washed their heads and put on new clothes, declared, "Now we will lift up the Blessed One's body," but they found they were unable to do so. So they went to the Venerable Anuruddha and told him, Bhante, we have this idea of lifting the Buddha's body. Why? What is the reason and what is the cause why we are not able to lift the body? Vasettas, your intention is one thing, but the intention of the Devas is another. Bhante, what is the intention of the Devas? Vasettas, your intention is having paid homage to the Lord's body with dance, song and so on, to cremate his body after carrying him out by the south gate. But the Deva's intention is having paid homage to the Blessed One's body with heavenly dance, song, flowers and so on, to carry him through the north of the city, bring him in through the north gate and bear him through the middle of the city and out through the eastern gate to the Mallas shrine called Makuta Bandhana, and there cremate them. Bhante, if that is the Deva's intention, so be it. දැන් අටුවා මේ ගැන තව කියනවා මේ අට මල්ල පාමොක්කා මල්ලයෝ 8 දෙනෙක් කියන එක තැන තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ මධ්‍යම වයසේ බල සම්පන්න අය. ඊට පස්සේ සීහන් නාහත හිස්සෝදා නාවා ඒගොල්ලන් ඔය හිස්සෝදලා නාවල ලෑස්ති කරලා තියෙනවා මේ සඳහා විශේෂයෙන්ම. ඊට පස්සේ අනුරුද්ධ ස්වාමීන් වහන්සේ දිවස් තියන අය අතර ප්‍රසිද්ධයි කියලා දන්නවා. ඒකින්ද තමයි උන්වහන්සේගෙන් මේ ගැන අහලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මකුට බන්ධනන්නා මල්ලානං චේතියන් කියන විස්තර කරනවා. මල්ල රජවරුන්ගේ සැරසෙන මංගල ශාලාවට මේ නම. මම හිතන්නේ මල්ල රජවරු මේ උත්සව වලට අපි ඔටුනු පළඳින උත්සවය කියලා ඒ උත්සවය සඳහා ඒගොල්ලෝ සැරසෙන්නේ මේ මකුට බන්ධන චේතිය කියන තැන. සැරසෙන්න කියන්නේ සැරසෙනවා කියන්නේ decorate themselves. එතකොට ඔය ටික තමයි අපි කිව්වේ. So the commentary just noted that these 8 Mallas, they are called chiefs, but the Pali, it's explained it means like strong men also here in this case.
and how they washed their heads and everything. And now this Makuta Bandhana Chaitya, where the Devas wanted the cremation to happen, the commentary says it's something like a place which was used by the rulers of the Mallas for celebration or coronation, maybe also Yes. for like state functions or something like that. දැන් ඊගස් දැන් මෙතන මේ කියලා තියෙන එක මට තේරෙනවා. දැන් බුදුරජාණන්සේ පිරිනවම් පාපු තැන තූපාරාමි ගාව තියෙනවා කියලා. බුදුරජාණන්සේගේ දේහය අරගෙන යන දෙවිවරුන්ට ඕනෙලා තියෙන තූපාරාමි ගාව ඉඳන් අබේගිරිය පැත්තට. අබේගිරිය පැත්තට අරන් ගිහිල්ලා ඒ පැත්තේ තමයි උතුරු දොරටුව තියෙන අනුරාධපුරේ. ඒකෙන් අනුරාධපුර නගර මැද්දට අරගෙන ඇවිල්ලා නගර මැද්දෙන් ආයි නැගෙනහිරට අරන් ගිහිල්ලා ඒ නගරයෙන් එළියට අරන් ගිහිල්ලා නගර මැද්දෙන් ඇවිල්ලා එළියට අරන් ගිහිල්ලා ඒ නැගෙනහිර තමයි මේ මකුට බන්ධන චේතිය කියන තැන තියෙන්නේ. අන්න එතන තමයි දේහ ආදාහනය කරනවා කියලා දෙවි කළ යුතුයි කියලා දෙවිවරු හිතලා තියෙනවා. So this I want to translate because I think most of the foreigners don't know where the places in Anuradhapura are. So Oh no, that I don't also know exactly. If we have like kind of map of Anuradhapura, we can get. ඔන්න මේ අනුරාධපුර නගරේ මෙහෙම මේ තමයි උතුර. මෙතන තමයි අනුරාධපුර නගරේ දකුණු දොරටුව. මෙතන තමයි තූපාරාමය. තූපාරාමය. ඊට පස්සේ මෙතන තමයි ජේතවනේ. And the Bodhi tree would be where then? Bodhi tree here. Okay. එතකොට දැන් මල්ලයන්ට ඕනුනේ බුදුරජාණන්සේගේ මෙතනනේ උපවත්තන සල්ලුනේ පිරිනමපෑ නගරයට ඇතුල් කරන්නේ නැතුව මෙහෙම වරන් ගිහිල්ලා මෙතෙන්දි දේහය ආදානය කරන්නයි මල්ලයන්ට ඕනුනේ. දෙවියන්ට ඕනුනේ නගරයට ඇතුල් කරන්නේ නැතුව දේහය මෙහෙම උතුරට අරන් ගිහිල්ලා මේ නෝත් මෙහෙම උතුරට අරන් ගිහිල්ලා මෙහෙ දැන් අනුරාධපුරේ අබේගිරිය තියෙන්නේ මේ උතුරේ. අබේගිරි. මේ උතුරට අරන් ගිහිල්ලා උතුරු දොරටුවෙන් නගරයට ඇතුල් කරලා නගරේ මැද්දට අරන් ඇවිල්ලා නගරේ මැද්දෙන් නැගෙනහිරට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තමයි මකුට බන්ධන චේතිය. අන්න එතෙන්දී ආදාහනය කරන් තමයි දෙවියන්ට ඕනේ. Now, If you know Anuradhapura old city, okay. this is this. Okay, so is it visible there? No, they can't. So basically what Dhammarakhitam was now drawing on the whiteboard was, it seems if we consider what the commentary says about the situation about ancient Anuradhapura, so it's like now the southern kind of wall of the city. Without entering the city, the people just wanted to pass by the southern gate and take it to the place where they wanted to cremate the body. Whereas the Devas wanted to like go around the town, like city walls, all the way to the northern gate, enter the city through the northern gate, and through the central city, carry it to the eastern gate, and go with the body through the eastern gate, and then cremate it some distance from the eastern gate, where there was this special like shrine that was used for kind of the royal or state functions. එතකොට ඊට පස්සේ තේන කෝපන සමේන කුසිනාරායාව සන්දි සමලංක තීරා චන්නුමත්තේ ඕදිනා මන්දාරෝ පුප්පෙහි සත්තතා හෝති අතකෝ දේවතාච කෝසිනාරාකාච මල්ලාච භගවතෝ ශරීරං දිබ්බේහිච මානුසකේහිච නච්චේහි ගීතේහි වාදිතේහි මාලේහි ගන්ධේහි සක්කරන්තෝ ගරුකරන්තෝ මානෙන්තෝ පූජෙන්තෝ උත්තරේන උත්තරං නගරස්ස හරිත්වා උත්තරේන ద్వාරේන නගරං පවිසෙත්වා මජ්ජේන මජ්ජං නගරස්ස හරිත්වා පුරත්තිමේන ద్వාරේන නික්කමිත්වා පුරත්තිමතෝ නගරස්ස මකුට බන්ධනන්නා මල්ලානං චේතියං තත්ත භගවතෝ ශරීරං නිකිපින්සු. ඒකේ තේරුම තමයි ඊට පස්සේ කුසිනාරා නුවර මල්ලයෝ
ගෙවල් සන්දිද වැසිකිලි කානුද කැලිකසල දමන තැන්ද දක්වාම ධනක් පමණ බහල කොට මදාරා මලින් නතුරන ලද්දේ විය. එතකොට කුසිනාරා නුවර කුසිනාරා මුළු නගරයම කානු හිටන් වැසිකිලි හිටන් මේ කැලිකසල දාන තැන් හිටන් ධනක් උසට මල් වලින් අතුරලා තිබුණා. ඉක්බිති දෙවියෝද කුසිනාරාපුර මල්ල රජදරුවෝද භගවත් බුදුරජුන්ගේ ශ්‍රී ශරීරයේ දිව්‍ය වූද මානුෂික වූද නැටුමෙන් ගැයුමෙන් වැයුමෙන් මලින් සුවඳින් සත්කාර කරන්නාහ ගෞරව කරන්නාහ බුහුමන් කරන්නාහ පුදන්නාහ නුවර උතුරින් උතුරු දිකට වැඩම කරවා උතුරු ආසල් දොරින් නුවරට පිවිස්වා නුවර මැදට පමුණුවා පෙරදිග වාසලින් දොරින් පිටතට වැඩමවා නුවරට පෙරදිග වූ මල්ල රජුන්ගේ මකුට බන්ධන නම් යම් සෑයක් මංගල ශාලාවක් ඊදෙහි තැන්පත් කළා. එතකොට මිනිස්සුයි දෙවියෝයි දෙගොල්ලම එකතු වෙලා මල් සුවඳ නැටුම් ගැයුම් වැයුම් ඒවැයින් බුදුරජාණන්සේගේ ශරීරයට සත්කාර බුහුමන් දක්වමින් උතුරු පැත්තට දේහය අරගෙන ගිහිල්ලා උතුරු දොරටුවෙන් නගරය ඇතුළට ඇතුල් කළා නගරයේ මැද්දට අරගෙන ඇවිල්ලා නගරයේ මැද්දෙන් නැගෙනහිර තියෙන පාර දිගේ නගරයෙන් නැගෙනහිර දොරටුවෙන් එළියට ගිහිල්ලා අර මකුට බන්ධන කියන මේ ඒ මල්ලේ රජ සැරසෙන එතන හදපු චිතකයට නැංවෙව්වා. ඒ මංගල ශාලාවේ තැන්පත් කළා. මකුට බන්ධන කියන ඒ ශාලාවේ තැන්පත් කළා. So at that time, even the sewers and rubbish heaps of Kusinara were covered knee-high with coral tree flowers. That's the like divine tree flowers. And the devas as well as the mallas of Kusinara honored, paid respects, worship, and adorned the blessed one's body with divine and human dancing and song and music and garlands and scents, making these all kind of things. And they carried the body to the north of the city, brought it in through the north gate, through the middle of the city, and out through the eastern gate to the Mala shrine of Makuta Bandhana, and where they set the body down. ඊට පස්සේ දැන් මල්ල අර බන්දුල මල්ලේ අහලා තියෙනවනේ. ඒ බන්දුල මල්ලගේ බිරිඳ ආපහු ඒගොල්ලෝ එයාගේ ගෙදරට ආවනේ බන්දුල මල්ලයා මිය ගියාට පස්සේ. එයා බුදුරජාණන්සේගේ දේහය ගේනකොට එයාට තිබුණා මේ අර මහලතා ප්‍රසාදනය. මේන පළඳනාව. අන්න ඒක හොඳට සුවඳ පැන් වලින් සෝදලා ඈස්ති කරගෙන හිටියා. එයාගේ ගේ ගාවට බුදුරජාණන්සේගේ දේහය ගේනකොට එයා කිව්වා යන්දි ගන්න මාතාගෙන බන්දුල මාදුගා මොකද කළේද මේ අර මේල පළඳනා බුදුරජාණන්සේගේ ශරීරයේ උඩින් තැලැන්දුවා. ඒගොල්ලන්ට කියන්න ඕන මම නරුණා But this part I did not get at all. You know Bandula Malla? There was a general of King Kosala, Pasenadi Kosala. So he was killed with his maybe 32 sons. Then his wife came back to her parents' house. Her parents are Mallas. So she had the Mena Palandana or Mahalata Pasandana. Where is that is this? This is the very valuable ornament Vishaka had. She sold it and built the This kind of something on the head and body which was like a swan or something. This all kind Peacock. of gems or Yes, peacock. like Okay. peacock, yes. So I thought it sounds a little bit like what you see with the on the Egyptians drawings. But like peacock or something with gold and gems and everything, and she wanted to offer it, but it was like sold and the money was donated for that. No, sold and money Was used donated to by the the monastery. Vishaka.
Vishaka sold it and used that money to for build monks. the Yes. Upara. That's what So same kind of ornament available with this Mallika. lady. Oh, Ah. okay. ඉතින් මල්ලිකා දැන් මල්ල එක්කෙනෙක්නේ. එයා බුදුරජාණන්සේගේ ශරීරය වඩම්මගෙන එනකොට ඒ මහලතා ප්‍රසාදනය මේ එන්නේ යසා සුවඳ පැන් වලින් ඒක සෝදලා ඒකත් තියාගෙන දොරටුව ගාව හිටියා. ඒක අර බන්දුල මල්ලයා මිය ගිය දවස් ඉඳන් එයා කවදාවත් පාවිච්චි කළේ නැහැලුවේ ආභරණය. ආභරණය ගැන කියනවා නම් ඒක හදන්න රන් කරුවෝ 500ක් මාස 4ක් තිස්සේ එක දිගටම වැඩ කළා. එච්චර වටිනවා ඒක. So now this why it's mentioned here because after the passing away of her husband and the sons probably she was in like grieving. So she left the place. The husband lived in a vicinity of Kosala is Kosala is Kosala. No. Savati. So she left the Savati and came back to her parents' house and was like in grieving. But for this occasion, she took it like out this jewel thing and washed it with like perfume water and was standing in honor of the Buddha's body in front of her house or something. දැන් මේ මහලතා ප්‍රසාදනය ගැන පොඩ්ඩක් කියන්න ඕනේ. 4 months, 500 goldsmiths. Yes. Like very great. To give you some idea how intricate it must have been. ඔව් ඒක මේ කොච්චර වටිනවද කියනවා නම් රන් කරුව 500ක් මාස 4ක් තිස්සේ එක දිගටම ඒකේ වැඩ කරලා තමයි ඒක හැදුවේ. ඒක දාගෙන ඉන්න ඒක පළඳගෙන ඉන්නත් ඇත්තු 5 දෙනෙක් එකවත් බර තියෙනවා. ඒක පාවිච්චි කරන්න සේවිකාවකුත් ඉන්නෝනේ ඒ තරම් ශක්තිය තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ එකක් තමයි මහලතා ප්‍රසාදය. ඉතින් ඒක වටිනවා රන් කහවණු කෝටි 9ක්. ඒ වගේ එකක්. ඉතින් ඒ වගේ එකක් විකුණලා තමයි විශාකාව පූර්වාරාමේ හැදුවේ. So you need 4 elephants to wear it. 5 elephants. 5 elephants. It's so heavy or something. And you need extremely strong servant ladies or maidens to help you like put it on. And it was 9 koti. 9 කෝටි. That's like 90 million golden coins was the value of that. ඒ වගේ ඒවා 3 දෙනාටයි තිබුණේ බුදුරජාණන්සේ කාලේ. විශාකාවටයි මේ පන්දුල මල්ලයාටයි තව එක්කෙනෙක් හිටියා දානිය චෞරයාගේ ගෙදර. දානිය කියලා හොරෙක් හිටියා. ඒ හොරත් ගොඩාක් පෝසත් හොරෙක් වෙන්න ඕනේ. එයාගේ ගෙදරත් එකක් තිබුණා. There were 3 people in this Buddha's time. One was Visakha, second was this Mallika, and third one was දානිය චෝර. එයාගේ බිරිඳට තියෙන්නේ. Birinda. So and there was like one famous thief that got extremely rich. So he had this thing for his wife. දැන් කාලේ උනත් වෙන ඩ්‍රග්ස් එහෙම ඩ්‍රග්ස් Like ඩීලින් some කරන අය. mafia boss like kind of thing. ඒ වගේ ඒ 3 දෙනාටයි මේක තිබුණේ. ඊට පස්සේ දැන් බුදුරජාණන්සේගේ දේහය නගර මැද්දට අරගෙන එනකොට මේ මල්ලිකා එයාගේ මාලිගාව හෝ ගේගාව ඉඳගෙන කිව්වා ඔය දේහය බාන්න කියලා. පහතට ගන්න කිව්වා. එහෙම කියලා අර මයල පළඳනවා බුදුරජාණන්ගේ ශරීරය උඩින් දැම්මා. එතකොට ඒක බුදුරජාණන්සේගේ ශරීරයත් එක්ක හරීම ලස්සනට රත්තරන් පාටට බැබළුණා කියලා සඳහන් වෙනවා. මේක බුදුරජාණන්සේ හිසේ ඉඳන් සිරිපතුල දක්වා දිගයිලු. ඒක ඇඳගත්තාම පේන්නේ පිල් විදහාගත්ත මොනරෙක් වගේ. So according to this, when they put down the Buddha's body, she asked them to put it on the body. So then he was like golden and sparkling. And if you No, actually බුදුරජාණන්සේගේ දේහය වඩම්මගෙන එන අතරමඟ තමයි එයා දේහය බාණ්ඩ කියලා පහත් කරන්න කියලා මේක පළඳවන්නේ. So on the way to the place where they were doing to do the cremation, they put it. So then they had to quickly get the 5 elephants to carry them. Okay, actually there were very strong 8 mallas
needed to handle the thing, and the divine beings also over there, so we need not to worry about elephants. Okay. ඊට පස්සේ ඒක දැකලා බන්දුල මල්ලිකා ප්‍රාර්ථනා කළා මේ සංසාරේ මම ඉදිරියේ ඉන්න තාක්කල් මට වෙනම ආභරණ පැළඳීමේ කටයුත්තක් නොවේවා. මම ආභරණ පළඳගත්ත කෙනෙක් විදිහටම පෙනී සිටීවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කළා. I don't get this. Because Having offered, she offered this one the I thing. remember. So when she offered this, she had this wish. like aspiration wish. As long as I am still staying in this samsara, something which I don't understand. As long as she is like not to do the same, like No. funeral thing? සංසාරේ ඉන්න තාක්කල්න ආභරණ පැළඳ ගැනීමේ මහන්සියක් නොවේවා. ආභරණ පැළඳගත්ත කෙනෙක් විදිහටම යාව පෙනෙත්වා. ආභරණ පැළඳගෙනම සිටිත්වා කියලා. That is why. Can you translate? Yeah, this you have to. No, she wish throughout my next journey of samsara, may I not have the duty of adorning ornaments on my body. May I appear as the one who has ornaments always. Oh. So she was very clever. Yes. ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් බුදුරජාණන්සේගේ දේහය නගරේ මැද්දට අරගෙන ගිහිල්ලා අර නැගෙනහිර දොරටුවෙන් එළියට වඩමවගෙන ගිහිල්ලා මකුට බන්ධන කියන චෛත්‍ය ස්ථානයේ තැන්පත් කළා. But all this story about this thing was from the commentary. So anyway, back to the sutta, we came to the point where the Buddha's body was carried through the north gate and then the city at east gate and laid down at this Makuta Bandhana shrine. There is now Ramabhar. Ramabhar, that's what it's called now. Makuta Makuta Bandhana Bandhana, is lost in the history basically. The stupa is Ramabhar. So that is the place where Lord Buddha was cremated. yes, there's a stupa, no? Oh yeah. Brick- It's about brick 2 stupa. kilometers from the Maha stupa. Yes. Okay. I have a picture book with all those pictures. Tomorrow I will show you. අතකෝ කෝසිනාරකා මල්ලා ආයස්වන්තං ආනන්දං ඒතදෝචු. ඊට පස්සේ මල්ලයෝ මෙහෙම කිව්වා ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ. කතම් අයම් බන්තේ ආනන්ද තථාගතස්ස ශරීරේ පටිපජ්ජාමාති. ස්වාමීන් අපි කොහොමද තථාගතයන් වහන්සේගේ මේ ශරීරය දේහය පිළිබඳ ඊගාවට කටයුතු කරන්නේ? යතාකෝ වාසිට්ඨා රඤ්ඤෝ චක්කවත්තිස්ස ශරීරේ පටිපජ්ජಂತಿ එවං තථාගතස්ස ශරීරේ පටිපජ්ජිතප්පා. යම්සේ සක්විති රජ කෙනෙක්ගේ ශරීරය පිළිබඳව කටයුතු කළ යුතුද ඒ කටයුතු කළ යුතුයි. කතම්පන බන්තේ ආනන්ද රඤ්ඤෝ චක්කවත්තිස්ස ශරීරේ පටිපජ්ජಂತಿ. එසේද ස්වාමීනි සක්විති රජුගේ ශරීරය පිළිපදින්නේ. රඤ්ඤෝ වාසිට්ඨා චක්කවත්තිස්ස ශරීරං අහතේන වත්තේන වේටෙන්ති අහතේන වත්තේන වේටෙත්වා විහතේන කප්පාසේන වේටෙන්ති. අර සක්විති රජුගේ ශරීරය කසී සලු වලින් ඔතන්න ඕන. කසී සලු වලින් ඔතලා කපු පුළුන් වලින් ඔතන කටපු පුළුන් වලින් ඔතන්න ඕන. ඒතේන උපායන පංචේ යුග සතේහි රඤ්ඤෝ චක්කවත්තිස්ස ශරීරම් වේටෙත්වා. ඒ විදිහටම 500 වාරයක් වෙලලා දැන් තේරුණානේ කසී සලුවකින් වෙලනවා පුළුන් වලින් වෙලනවා ආයි කසී සලුවකින් වෙලනවා ආයි පුළුන් වලින්. ඔහොම 500 වතාවක් කරන්න ඕන. එහෙම කරලා ආයසාය දෝනියා පක්කිපිත්වා රන් ඔරුවක දාලා අඤ්ඤස්සා අයසාය දෝනියා පටිකුජ්ජිත්වා තවත් ඒ වගේ රත්තරන් පියනකින් වහන්න ඕන. හැබැයි අර රන් ඔරුවේ තෙල් දාන්න ඕන. ආයසාය තේල දෝනියා පක්කි තෙල් දෙනක තෙල් ද්‍රෝණියක දාලා තවත් ඒ වගේ රන් එකකින් වහලා සබ්බ ගන්ධානං චිතකං කරිත්වා සියලු සුවඳ ද්‍රව්‍ය එකතු කරලා චිතකයක් හදන්න ඕන.
රඤ්ඤෝ චක්කවතිස්ස ශරීරං දහපෙන්ති. අන්නේ සියලු සුවඳින් නිර්මාණය කරපු චිතකයට ඇතුල් කරලා චක්කවතිස්ස රජුරුවන්ගේ ශරීරය දවනවා. එහෙම කළා චාතුම් මහාපතේ රඤ්ඤෝ චක්කවතිස්ස තූපං කරොන්ති. හතරමං හන්දියක රජුරුවන්ගේ භස්මාවශේෂ තැන්පත් කරලා චෛත්‍යයක් හදනවා. එවංකෝ වාසිට්ඨා රඤ්ඤෝ චක්කවතිස්ස ශරීරේ පටිපජ්ජಂತಿ. සක්විති රජුරන්ගේ ශරීරය පිළිබඳ මෙහෙමයි පිළිපදින්නේ. යතාකෝ වාසිට්ඨා රඤ්ඤෝ චක්කවතිස්ස ශරීරේ පටිපජ්ජಂತಿ. යම් විදියකින් සක්විති රජුරන්ගේ ශරීරය පිළිබඳව කටයුතු කරනවාද ඒවං තථාගතස්ස ශරීරේ පටිපජ්ජිතබ්බා. තථාගතයන් වහන්සේගේ ශරීරය පිළිබඳවත් ඒ විදියටම කටයුතු කළ යුතුයි. චාතුම් මහාපතේ තථාගතස්ස තූපෝ කාතබ්බෝ. හතරමං හන්දියක තථාගතයන් වහන්සේ වෙනුවෙන් ස්තූපයක් හැදිය යුතුයි. තත්තයේ මාලං වා ගන්ධං වා චුන්නකං වා ආරෝපෙස්සන්ති වා අභිවාදෙස්සන්ති වා චිත්තං වා පසාදෙස්සන්ති තේසන්තං භවිස්සති දීඝරත්තං හිතාය සුඛායාති. ඒ චෛත්‍යයට යම් කෙනෙක් මල් පූජා කරනවා නම්, සුවඳ පූජා කරනවා නම්, සුවඳ සුණු පූජා කරනවා නම්, එහෙම නැත්නම් වඳිනවා නම්, සිත හරියේ චෛත්‍ය ගැන පහදව ගන්නවා නම්, ඒක ඒයට බොහෝ කාලයක් හිත සැප පිණිස පවතිනවා කියලා ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ මල්ලයන්ට කිව්වා. So then the Mallas asked You can read. I just read the Pali. yes, Sinhalin කිව්වද? No, yes, I read everything in Sinhala. Okay. So then the Mallas asked Venerable Ananda, in what way should we do about the Buddha's Blessed One's body? So then Venerable Ananda told them it should be done in the same way as you do with the universal monarch, that's Chakkavati. Okay. So, and what way do you deal with the Chakkavati's body? So, first you take this new cloth and wrap the body in the new cloth, and then you have this kind of cotton wool, and again the cloth, and you do 500 layers like that. One layer of cloth, one layer of cotton. Then you take this metal kind of container, something like a boat or something, fill it with oil and put this kind of wrapped up thing in that and cover it up with a kind of metal lid. Here the commentary says the metal means gold. Then you gather all kind of fragrant things and wood and build a fire and to cremate the body, and then you take the kind of remains from that fire and bury them at a crossroads and erect a chaitya, like enshrine the relics, this kind of ashes and things in a chaitya by a crossroads. So it is this way that you deal with the Chakkavati, this universal monarch's body. So the Tathagata's body should be dealt with the same way. So you should again, like, then it's repeated. So wrap it in these layers and put it in this kind of metal container with oil and burn it with the fragrance and erect a chaitya at the crossroads where you enshrine the remains or relics. So. And then people, if they come and honor and pay respect and offer fragrant flowers and other fragrant things, they will get yes, ... So I have to go back to read that part, because this is what the Buddha explained to Venerable Ananda. මේ චෛත්‍ය හදලා and whoever lays wreaths or puts sweet perfumes and colors there, his devout heart will reap benefit and happiness for a long time. ඔයතකොට මේ චෛත්‍යයට මල් පූජා කරනවා කියන එක ළඟදී පටන් ගත්ත එකක් නෙවෙයි. බුදුරජාණන් වහන්සේම තමයි ඒක ගැන කියලා තියෙන්නේ. ඒතකොට පහුගිය අවුරුදු 2530ෙම අපි චෛත්‍යයට මල් පූජා කරනවා, පහන් පූජා කරනවා, සුවඳ පූජා කරනවා, වඳිනවා. ඒවා ළඟදී ඒවා නෙවෙයි. So this is what is done these days, like paying respects and doing offerings for the chaityas, is not a recent thing. It was already explained by the Buddha during here.
it started at least at that point it might have been there already. අතකෝ කෝසිනාරකා මල්ලා පුරුෂය ආනාපේසුන්. ඊට පස්සේ මල්ලයෝ කුසිනාරාවේ මල්ලයෝ මිනිස්සුන්ට අණ කළා. තේනහි බනේ මල්ලානං විහතං කප්පාසං සන්නිපාතේතයි. එහෙනම් මල්ල රටේ තියෙන තාක් හොඳට කටින ලද කපු කුළුන් එකතු කරන්න කිව්වා. අතකෝ කෝසිනාරකා මල්ලා භගවතෝ ශරීරං අහතේන වත්තේන වේටේසු. ඊට පස්සේ එහෙම කුළුන් එකතු කළා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශරීරය අලුත් වස්ත්‍ර වලින් වෙලුවා. අහතේන වත්තේන වේටෙත්වා විහතේන කප්පාසේන වේටේතු. ඊට පස්සේ අර කුළුන් වලින් වෙලුවා. ඊට පස්සේ විහතේන වත්තේන වේටෙත්වා විහතේන අහතේන වත්තේන වේටෙත්වා විහතේන කප්පාසේන විහතේන කප්පාසේන වේටෙත්වා අහතේන වත්තේන වේටේසු. කපු කුළුන් වලින් වෙලලා සලු වලින් රෙදි වලින් වෙලුවා අලුත්. ඒ විදියට පංච යුග සතෙහි භගවතෝ ශරීරම් වේටෙත්වා ආයසාය තේල දෝනියා පක්කිපිත්වා. අර අයෝමය තෙල් ද්‍රෝණියක දාලා එහෙම නැත්නම් රන් තෙල් ද්‍රෝණියක බුදුරජාණන් ශරීරයේ බැස්සෙව්වා. එහෙම දාලා අඤ්ඤස්සා ආයසාය දෝනියා පටිකුජ්ජෙත්වා. තවත් තෙල් ද්‍රෝණ මේ අයෝමය පියනකින් බැස්සුවා. සබ්බ ගන්ධානං චිතකං කරිත්වා. සියලු සුවඳ ද්‍රව්‍ය එකතු කරලා චිතකයක් හැදුවා. භගවතෝ ශරීරං චිතකං ආරෝපේසු. එහෙම කළා චිතකයට බුදුරජාණන්සේගේ ශරීරය නැංගෙව්වා. චිතකයේ පිහිටෙව්වා. හරි. Okay, so then the Mallas said there was like order, please gather all the very high quality cotton from the city, and they gathered that, and then they took the Blessed One's body and wrapped it in a new cloth, then in the layer of the cotton, then again in the cloth, so and altogether 500 layers like that. Then they put this wrapped up cocoons with the body in this kind of I don't know what's called in English. In Sinhala they call it boat. It's like Dronia. yeah, something like basically coffin. But in Sinhala they call it like oil boat from metal, and closed it with a lid of metal. Here metal meaning gold. And then they gathered all these fragrant things and like firewood and built a pyre and put this kind of coffin thing on top of that. අපි කියන්නේ අපේ සිංහල මේකේ හරියට මේ කියලා නෑ සඳුන් දර වලින් තමයි චිතකය හැදුවේ කියලා. So this මොකක්ද කියන්නේ චිතකයට? Pyre. මේ චිතකය. Not Cremation fire. pile. Pyre. Cremation pile. Cremation pile made out of sandalwood. Correct. Yes. But Bhante, is really Ayo gold here? Because No, that's why I translated this metal. Right, Because because Ayo normally- Santatto everywhere is translated like a burning hot iron ball. normally they translate this iron, but I had the suggestion in Sinhala sometimes when they call any kind of metal as yakada, they call actually other metals sometimes as iron. So I thought maybe in other languages also, like you use the word for iron as a general term meaning for any kind of metal. Not in Pali that I know of. Because then we'll end up with the 10th precept. We don't use Ayo Jat Rupa, you don't have that. Now this is very special occasion. So King Chakravarti is the one who appear in the world. Gold is not rare thing. තේන කෝපන සමේන ආයස්ම මහා කස්සපෝ පාවාය කුසිනාරං අද්දාන මග්ග පටිපන්නෝ හෝති මහතා බික්කු සංඝේන සද්දින් පංචමත්තේ බික්කු සතේ. මේ අවස්ථාව වෙන විට මහා කාශ්‍යප මහ රහතුන් වහන්සේ තවත් භික්ෂුන් වහන්සේලා 500ක් සමග පාවා නුවර ඉඳන් කුසිනාරා නුවරට පාගමනින් එමින් හිටියා. අතකෝ ආයස්ම මහා කස්සපෝ මග්ගා ඔක්කම්ම අඤ්‍යතරස්මින් රුක්ක මූලේ නිසීදී.
මහා කාශ්‍යප මහ රහතුන් වහන්සේ ඒ අවස්ථාවේ පාරෙන් ඉවත් වෙලා පාරායනේ තිබුණු එක්තරා ගසක් මුල වාඩි වුණා. තේන කෝපන සමේන අඤ්‍යතරෝ ආජීවකෝ කුසිනාරාය මන්දාරෝ පුප්පං ගහෙත්වා පාවං අද්ධානමග්ග පටිපන්නෝ හෝති. ඒ අවස්ථාවේ එක්තරා ආජීවකේ කුසිනාරාවෙන් මදාරා මලක් අරගෙන, ඒ දෙවිවරු දැන් මදාරා මල් දාලානේ, මදාරා මලක් අරගෙන කුසිනාරාවෙන් ඉඳන් පාවා නුවරට යමින් හිටියා. අද්දාසාකෝ ආස්මා මහා කස්සපෝ තං ආජීවකං දුරතෝ ආගච්ඡන්ත. මහා කාශ්‍යප මහ රහතුන් වහන්සේ ආජීවකයා එනවා දැක්ක දුරදිම. දිස්වාන තං ආජීවකං ඒතදෝච. දැකලා ඒ ආජීවකයාට මෙහෙම කිව්වා. අපාවසෝ අම්මාකං සත්තාරං ජානාසීති. එවත්නි අපේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ පිළිබඳ ඔබ යමක් දන්නවද? ආමාවසෝ ජානාමි. එහෙමයි එවත්නි මම දන්නවා. අජ්ජ සත්තා පරිනිබ්බුතෝ සමනෝ ගෞතමෝ. අදට දවස් 7කට කලින් ශ්‍රමණ ගෞතමයන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑවා. තතෝ මේ ඉදම් මන්දාරෝ පුප්පං ගහිතන්ති. එතනින් තමයි මම මේ මදාරා මල අරගත්තේ. තත්ත ඒතේ බික්කු අවීතරාගා අපේකච්චේ බාහා පග්ගහිය කන්දන්ති. එතන හිටිය අවීතරාග භික්ෂුන් වහන්සේලා, රහත් නොවෙච්ච භික්ෂුන් වහන්සේලා අත් වලින් ගහගනිමින් වගේ බාහා පග්ගහිය අත් උසවාගෙන අඬන්න පටන් ගත්තා. චින්න පපාතම් පපතන්ති. බිම වැටි වැටි අඬන්න පටන් ගත්තා. ආවට්ටම් විවටන්ති. පෙරලි පෙරලි අඬන්න පටන් ගත්තා. අතිකිප්පම් භගවානි පරිනිබ්බුතෝ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඉක්මනින්ම පිරිනිවුණා. අතිකිප්පම් සුගතෝ පරිනිබ්බුතෝ. සුගතයන් වහන්සේ ඉක්මනින්ම පිරිනිවුණා. අතිකිප්පම් චක්කු ලෝකේ අන්තරහිතන්ති. ලෝකයේ ඇස ඉක්මනින්ම අතුරුදහන් වුණා. ये पनते बिक्कु वीतरागाते सता संपजाना आदिवासेन्ति अनिच्चा සංඛාරාතං කුතෙත්ත ලබ්බාති. විතරාගී භික්ෂුන් වහන්සේලා සිහියෙන් සම්ප්‍රජඤ්ඤයෙන් ඉවසුවා සංස්කාරය අනිත්‍යයි, එහෙම නොවන බවක් කොහෙන් ලැබෙන්නද කියලා ඉවසුවා. Okay. So now on that occasion, Venerable Maha Kassapa was traveling along the main road from Pava to Kusinara with a large company of about 500 monks. And leaving the road, Venerable Maha Kassapa sat down under a tree. Then a certain Ajivika, that's a kind of like spiritual practitioner, chanced to be coming along the main road towards Pava from Kusinara. And he was carrying a coral flower he picked up in Kusinara. Now the Venerable Maha Kassapa saw him in a distance and addressed him this way. Friend, do you know our teacher? Yes, friend, I do. The ascetic Gautama passed away a week ago. Oh, this is 7 days ago. I picked this coral tree flower there. And those monks, that means the company of Maha Kassapa monks, and those monks who had not yet overcome their passions wept and tore their hair and stroked their breast and fell on the ground and rolled here and there crying, too soon, the Blessed One has passed away, too soon, the Sugata has passed away, too soon, this eye of the world has passed away. But those monks who were free from passions endure mindful and clearly comprehending, saying, all compounded things are impermanent. What is to gain in doing this, or something? ඊට පස්සේ මේ ගැන තව අටුවාව පැහැදිලි කරනවා. මහා කාශ්‍යප මහ රහතුන් වහන්සේ පාවා නුවරින් පිණ්ඩපාතේ අරගෙන කුසිනාරාවට යන්න පිටත් වුණා. නමුත් ඒ දවල් වෙලාවේ ගොඩක් රස්නෙයි. ඉන්න අනිත් භික්ෂුන් වහන්සේලාටත් ඒක වෙහෙසයි. ඒ භික්ෂුන් වහන්සේලා සුකුමාලයි කියලා කියනවා. ඒ හින්දා උන්වහන්සේ මේ අවුව රස්නේ වැඩිකම හින්දා පොළොව රත් වෙලා හින්දා ගහක් යට වාඩි වුණා. අනිත් භික්ෂුන් වහන්සේලාත් ගස් යට වාඩි වෙලා හිටියා කියලා තියෙනවා. විවේක අරගෙන ටික වෙලාවක්. So the commentary says now they have the Venerable Maha Kassapa and his group, they went for alms in Pava and then were on the way to Kusinara, but
around midday it was really hot, and Venerable Mahakassapa thought these other monks, they are kind of not so tough, like they are not very tough maybe. So so in order to get not cause too much trouble for them, he sat under this tree in a shade for this hot period of the day. So Venerable Mahakassapa and the monks were sitting in the shade of these trees there by the road. දැන් මේ ආජීවකයා මදාරා මලක් අරන් එනවා දැක්කා. ඒ මදාරා මල ගොඩක් ලොකු එකක්. මහා පාත්‍රයක් සයිස් කියලා තියෙනවා. ඒ මදාරා මලට මිටක් වගේ එකක් හයි කරගෙන ඒක කුඩයක් වගේ ඉහළගෙන තමයි මේ ආජීවකයා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. So this one or all of them? This one. This flower. So this flower, this coral tree flower or blossom was quite big. They say as big as the biggest allowable size for a bowl, which is maybe this size, no? It's kind of bigger than a basketball ball, I would say. And the stem of the flower was like actually, if you imagine umbrella, so No, he artificially fixed kind of handle to the flowers. Okay, I thought it was the stem. No. So he put something there and He hold like an umbrella. Yeah. So having seen this flower, Mahakassapa thought this flower is not available in the world normally. Something special should happen to have this flower in the world. That's why he asked Ajivaka, from where you got, no, not from where you got, but about our teacher. Then Venerable Mahakassapa didn't know that Lord Buddha had announced passing away 3 months ago? It has not really mentioned here. I think he knows it. He knows, that's why he's asking. I think he immediately know probably that it's. Some places they say he was hurrying to Lord Buddha's cremation place actually. It can be, but there are kind of different ideas about this situation. Now, Venerable Mahakassapa knows Buddha is going to pass away soon, but he may not know exact date of the passing away. Otherwise, why would he be late for 7 days? Yes. But I actually heard explanation that the Devas kind of made the people do it for 7 days to allow Venerable Mahakassapa to get there. I don't know if it's from commentary or some later on literature. Anyway, දැන් අටුවාව කියනවා මහාකාශ්‍යප මහරහතුන් වහන්සේට දැනගන්න පුළුවන්ලු බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනමන පාපු එක. නමුත් එහෙම පුළුවන් වෙන්නේ ඒක ආවර්ජනය කළොත්. ඒ ගැන මතක් කළොත්. ඒකට හිත යොමු කළොත්. ඉතින් මහාකාශ්‍යප මහරහතුන් වහන්සේ හිත යොමු කරලා තිබුණ නැහැ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනමන පාන එක ගැන මේ වෙලාවේ. They say the Venerable Mahakassapa, if I understood correctly, if he directed his mind towards it, he could have gotten the information from his purity of mind or something. But because he did not do it, so that's why he still asked. ඒකට හේතුවක් තමයි මහාකාශ්‍යප මහරහතුන් වහන්සේ නිරන්තරයෙන්ම විවිධාකාර සමාපත්තීන් වලට සම්වදිමින් ඉන්නවලු. ඒ නිසා බුදුරජාණන්සේට මොකක් වුණාද කියන කාරණාට සිත යොමු කරලා තිබුණ නැහැලු. And the explanation is because Venerable Mahakassapa spends most of the time in different attainments, so he did not have opportunity, or it just did not happen that he would think, oh, what is now happening is the Buddha. Alternative. No. Yeah, very logical. ඊට පස්සේ ඊට පස්සේ ඉතින් මේ අර ආජීවකයාගෙන් දැනගත්තාම අර විදියට භික්ෂුන් වහන්සේලා හොඳටම මේ අඬන්න පටන් ගත්තලු. ඊට පස්සේ මහාකාශ්‍යප මහරහතුන් වහන්සේ හිතනවා මේ
හරියට මේ ගැහණු වගේ අඬනවා මේ හාමුදුරුවරු කියලා. මට පාංශුකූලික භික්ෂූන් මේ දූතාංගධාරී භික්ෂූන් මට ගැහණු කියනවා වගේ දෙයක් අඬනවා කියලා ආකාශ මහ රහතන් Sir, වහන්සේ and the හිතුණා. commentary says how whenever Maha told when the monks were crying, and they were his group, they were the kind of followers of this ascetic practices, like eating only pindapata and using only the rag robes and things like that. So he's thinking, oh, these ascetic kind of monks, they are now crying like ladies. මහාකාශ්‍යප මහ රහතන් වහන්සේ හිතුවලු දැන් අනිත් අයගෙනුත් මහාකාශ්‍යප මහ රහතන් වහන්සේට දොස්සේ මේ පාංශුකූලික මේ හාමුදුරුවරු තමයි උන්වහන්සේගේ ගෝලයෝ. නමුත් ඒගොල්ලෝ ගැහණු වගේ අඬනවා. දැන් මේ වෙලාවේ මේ කැලයක් වගේ තැනක මේක සිද්ධ වෙන්නේ. මෙතන ඇඬුවට කමක් නැහැ කියලා හිතුවලු මහාකාශ්‍යප මහ රහතන් වහන්සේ. ඒ වගේ මට තේරෙන්නේ නැහැ කියලා තියෙනවා. මෙතන කාටවත් පේන්නේ නැහැ. ගිහි අය කාටවත් පේන්නේ නැහැ හාමුදුරුවරු අඬනවා. මේ දැන් ඉන්න තැන. ඒකේ හින්දා දැන් අඬලා ශෝකය නැති කරගෙන හොඳ හිතින් අර That's emotion why he එක stopped there. ඔව් ඒ වගේ ගතියක් So තියෙනවා. they say he actually was kind of expecting this situation to happen, and he thought if this happened where there are other people around, they might blame him. Say, your group of ascetic monks, they are crying like ladies. So then when they stopped in this kind of small forest wood with the shade, which was aside, not on the main road. So if these monks that have not conquered their passions will do those crying things, it's okay because there will be nobody around. දැන් මහාකාශ්‍යප මහ රහතන් වහන්සේ හිතනවා දැන් මෙතනදී මේගොල්ලන්ගේ ආවේගය රිලීස් කරගත්තාම හොඳයි කියලා හිතුවා. එකපාරට අඬනවට වඩා එතෙන්ට ගිහිල්ලා. So if they get over their emotional state here, it's good, better than if we like go there directly and it happens there. Is that maybe the reason Lord Buddha had the curtain erected so all those monks can cry inside the curtain? No, inside that curtain only 500 monks were there. Other outside no, those were sotapannas and So up they to were that. crying, right? They can cry, yes. So they fell down and they were crying. And They stuff. can cry, yes. Maybe that's why curtain was erected so they can cry privately. No, because Without seeing them. there are 100,000 more than Monks? 100,000 monks. Okay, I thought those were devas. No. Many They monks. said No. 700,000 monks were there. 700,000 Outside monks. the curtain. No. 700,000 monks came for the funeral thing. Okay. But even that time, there were many monks, much more than 500, because now everybody knows Buddha is going to pass away. So all the monks came to come together with Buddha to Kusinara. They did not leave. So they all were there. But within that particular curtain, only 500 monks, they were Sotapannas and up to Arahants. And Sotapannas and Sakadagamis can cry. I think this much is enough for the day. No? Okay. Curtain sounds even more. එහෙනම් දිනාටම පිරුවන් සරණයි. So may everybody have the refuge in the Triple Gem, and thanks for listening. And gets